Thank you for the introduction. So my name is Benjamin. I represent Guest, a company in Europe. I'm French, so first of all, be a little bit. I will try to speak in English, but my English is not very well. So what is GUST? GUST is the global platform for the sourcing and the management of early-stage investments. We thought during all this panel that there is two main issues. On one side, the investors. The investors need to find entrepreneurs, good entrepreneurs, because they want to invest their money. And on the other side, we have an issue for the entrepreneurs who want to find investors in order to invest their money. But the thing is, we need to professionalize on the investor side more and more the system and to bring together all the ecosystem of entrepreneurship. So on one side the investors, on the other side the entrepreneurs. Slide please. So GUST is the global leading platform for the sourcing, the management of all the early stage investments. The idea this company was created in 2004 by David S. Rose, a famous angel investor, but also a famous entrepreneur in US. And he decided for his Angels network, New York Angels, to create a deal flow management tool in order to be sure that it will be easier for his group to manage all the deal flow from entrepreneurs. After that, he saw that it was a very good tool, so he said, okay, let's try to bring all the ecosystem on the platform. So on one side, GUST enables skilled entrepreneurs to collaborate with the smartest investors by virtually supporting all aspects of the investment relationship from initial pitch to exit. So the resulting data of this platform provide the best and until now only really accurate information on the pre-institutional investing economy worldly. So we are proud, for example, to say that we were selected by Bloomberg TV for give them the data in US for all the early stage investments. Next, please. So what is GUST exactly? It's an online platform. So Business Angel Network use GUST to create good group profile. Why? Because they need visibility to find more entrepreneurs. That gives them the possibility to present their business angel network, but also their fund, if needed, and to present the management team and all the criteria for investment. Slide next, please. Then on the other side, you have the entrepreneur side. So one of the biggest issue for entrepreneurs is when you want to, when you are looking for money, it's not very easy to know exactly what the investors are looking for. So that's why GUST help through this little website help you to standardize and to know how to answer to those questions. So the entrepreneur will be able to complete his profile, his company profile, give the financial information, create an executive summary for all the group, and then, if you want, put a business plan, additional documents. Next. So that allows investors on the other side of the platform to see your deal in a total private and secure room, so called the deal room. And in the deal room there are two parts. The first one is the part dedicated for all the analysis of your business plan, of your company project. And the second part is more for the collaboration part between the angels investors. So this is exactly how the business angels are analyze your project if you are an entrepreneur. Next, please. Then
This is the interface that business angel network or VC see when they receive the deal flow. So you can see that there is a big list. This is all the deal flow you can manage. On your left, the deal stage is very important because all the business angel network and venture capitalists have sometimes different process of investment. So this tool helps them to edit and set up this process of investment. And but it's also very interesting on the top of the software, because you have also the possibility for the group manager to manage and animate all the group and all the fund. And you can see on the picture that we provide also accurate data and detailed reporting for your group and your VCs. So to sum up, GUST, it's a really good tool for investors if they want to manage the deal flow, but also I think a good tool for investors if they want to apply to a group and if they want to share their deal with and looking for with angels, investors, and VC. So GUST has a lot of partners, and we are really proud of this. We are partner with the ACA, for example, the US Angels Association, but also a lot of new partners in Europe, as France, the Portuguese, the Turkish, the Belarus. Recently we signed with the Russian federations. That means that we are really close to all this ecosystem, and that's why we also translated our tool, our platform, in 6 languages, so you can have and find it in Russian for the Russian speaker. Next, so GUST is endorsed by more than 180 startups already use our platform. 35 accredited angel investors are on the platform. You can and use the platform every day, that represents more than 750 groups and VC. And we also work a lot with more and more with incubators, business plan competition, and an accelerator, because we think that we need to bring all the ecosystem online. So thank you for your attention, and if you have any questions, feel free. Thank you very much. I don't have any questions, but we're also running out of time, so before the coffee break, I'd like to have the audience, if any questions, take 3 questions for any of the panelists that we have, and then after that we can take a coffee break and we'll all be around, so if you want to talk to any one of us, either now or in the afternoon or whenever, we're around. Есть ли вопросы у зала? Если можно, у кого есть, поднимите, пожалуйста, руку и вам принесут микрофон. Если вопросов нет, значит... все-таки есть вопрос, пожалуйста. Good day, my name is Abdullah, and I have a question. You see, it is very important to have entrepreneurial culture in the society, and I want to ask, are there any government measures that can be taken in our country in order to change the role of entrepreneur in the society? That the society would recognize entrepreneur as a person that adds value, that creates jobs. Because currently, being a start-upper in Kazakhstan is not easy. And are there any government measures in order to change the situations? And what can you recommend us? Thank you. So basically, that question, if I knew the answer to that question, I would have been the president of the World Bank, I think, how to create entrepreneurs or how to change the economic situation.
So if any practical steps, I think one idea that keeps coming one after the other from all the panelists is that this whole concept of failure is a very interesting phenomenon. I think the more you teach people that failing is okay, that you can fail today, you can fail tomorrow, and unless you're doing something fundamentally wrong, at some point you'll be successful. So this whole notion of failure and being comfortable with failure and actually sort of using failure to advantage and teaching this and culturally talking about failure in a positive manner is probably one of the most significant things that one could do to stoke entrepreneurship, which in turn essentially creates opportunities. Yes, I think my other comment about what the government, I think the government ideally can do a lot of things, right? They support business plan competitions, change some of the curriculum at universities, and give grants to start up and build incubators in an ideal world. But from my experience, I always, all what I wanted from government is stay away. Just stay away from the way and let entrepreneurs be entrepreneurs, because most of the time it's the government that's, and the bureaucracy in general in the world that really become obstacles to many of the entrepreneurs. Если позволите, я тоже прокомментирую. Можно сказать, что в нашей стране, с одной стороны, и повезло, и не повезло, что у нас есть нефть. И те страны, где есть нефть, там люди менее активны в части предпринимательства и в части каких-то инновационных сервисов. Поэтому, чтобы каким-то образом подвигать наших предпринимателей на инвестирование в IT-сферу, в научную сферу, в медицину, куда-то еще, в новые стартапы, необходима как помощь со стороны общества, да, со стороны тех же самых предпринимателей, со стороны, предположим, каких-то частных структур, частных инициатив, например, как журнал «Форд Казахстан», который недавно появился у нас в Казахстане. Если вы заметили, время от времени они печатают материалы об успешных предпринимателях именно в стартап-среде. Людям это нравится, в Казахстане очень любят успешных, и поэтому это будет как-то направлять людей. И второй момент со стороны государства. Вы, наверное, в курсе, что сейчас мы вместе с Министерством развития разрабатываем закон об электронной коммерции, в частности, который мы собираемся там пролоббировать такой момент, что для интернет-магазинов, которые будут через интернет продавать товары и услуги, будет снижен НДС. Он будет или снижен до 10% с текущих наших 12, или будет убран вообще. И второй момент, мы хотим сделать так, чтобы для наших интернет-магазинов и интернет-торговли была возможность, не находясь в парке информационных технологий, где у нас есть льготы, получить эти льготы, то есть получить освобождение от корпоративного налога 20%, получить освобождение от социального налога по зарплатам 11%. То есть если это будет пролоббировано, то у наших предпринимателей текущих появится гораздо больше факторов для того, чтобы перейти в интернет, следует делать что-то инновационное, развиваться в эту сторону. Есть ли еще вопросы в зале? Да, пожалуйста. Наушники можете одеть, да, чтобы вас слышать? У меня вопрос будет на русском языке. My question will be in Russian. Дело в том, что вот о стартап-проектах, о бизнес-ангелах, я так понимаю, что речь идет прежде всего о компаниях, которые умеют производить знания, превращать эти знания в товар, а товар в деньги, правильно? То есть это вот современные компании, стартаповские проекты. Вот если брать там компании всего мира, да, то примерно в 90% компаний развита командно-спортивная система управления. В народе называют метод кнута и пряника, более продвинутые люди называют наказание невиновных, поощрение непричастных. Скажите, пожалуйста, вот значит ли, что в стартаповских проектах совершенно иная философия менеджмента? И важна ли она вот в стартаповских проектах? Или командно-спортивная система управления, она также может успешно с этим справляться? Потому что в командно-спортивной системе управления существует принцип наказания, там по-моему, невозможно производить знания. Это ко всем участникам панели, кто может ответить на этот вопрос.
Если позволите, я начну отвечать, а потом дальше уже коллеги. Мы 2 года занимаемся стартап-движением, и мы видим, как эти команды растут. То есть однозначно на этапе номер 1, да, когда команда только формируется, где есть какой-то человек с идеей, и он формирует под себе команду, там все совсем иначе. То есть там есть человек идейный, ребята все вокруг, которые находятся в него, они прям тоже горят этой идеей, есть определенное подчинение, но самое главное, у всех людей есть изнутри желание что-то сделать и что-то изменить. То есть вот в этой ситуации, когда стартап только созревает, там однозначно не нужны командные методы. Но когда стартап уже нашел инвестиции, когда он вышел в продакшн, то даже сам инвестор, он попросит вас или ввести своего человека в управление, или каким-то образом влиять уже на вас. То есть появятся какие-то уже механизмы, такие маленькие пока, командного администрирования сверху. Ну и когда вы превратитесь во что-то очень большое, предположим, тот же Яндекс, да, который шел как стартап, начинался, а сейчас уже очень большая компания, то там без командных методов уже не обойтись. Есть такой очень замечательный автор, бизнес. Он расписывает то, как рождается и умирает компания, и он показывает, как надо по-разному управлять компанией на разных этапах ее рождения. Да? Начиная с самых азов и заканчивая тогда, когда она становится уже большой, или умирает, или идет на следующий этап. Вот, очень рекомендую почитать аудиторию, кому интересует эта тема. Спасибо. Коллеги? Может быть, еще есть вопросы? Я так понимаю, я ответил. Последний вопрос нам показывает, что есть время. Если можно, у нас последний вопрос. Ребят, можно вот туда передать микрофон, вот в середину? Hi, may I ask one? Josh Stoodle from Washington, D.C. Feel like one of the only Americans here. But what we talked a lot, I appreciate everybody's comments. We talked a lot about angel networks, which are very important too. And just in the end, we started to talk about incubators and supporting the entrepreneur and the idea factory. We see in the United States examples of successful incubators like Techstars or Y Combinator, where startups are getting seeded with very small amounts of money, $6,000 to $20,000, and they're proving to be successful, incubators for innovation. Is that possible in a place like Kazakhstan or out here, where we talked about failure is not accepted? Is there the possibility to grow the entrepreneurial base? I believe it is. I've spoken to several Kazakhs, and the entrepreneurial spirit is busting at the seams. And so I'm wondering if the resources will be provided to support that. So thank you. Давайте я попробую ответить. То есть, в принципе, можно сказать так, что в Казахстане до недавнего времени не было бизнес-инкубаторов, именно направленных на стартапы. То есть были бизнес-инкубаторы по бизнесу, по среднему и малому бизнесу, но они как бы были так удаленно, и они в основном спонсируют государством. В прошлом году у нас появился первый бизнес-акселератор для стартапов, бизнес-лаборатория в Алмате. Там нет ни копейки государственных денег, это все делалось на частные инвестиции, на частные инициативы. Были отобраны из большого числа стартапов, мы ходили по институтам, то есть делали перед ребятами презентацию, объясняли, что мы можем дать. Было отобрано 7 проектов, которые прошли обучение в течение 2 месяцев, так называемый, мы ее назвали стартап в школе. Как это выглядело? Я буду рассказывать об этом более подробно после обеда. Но выглядело это так. То есть по субботам мы приглашали достаточно продвинутых людей в различных областях, положим, в бухгалтерии, составлении бизнес-планов, в IT, в чем угодно. И они просто с ребятами в течение всей субботы находились и готовили их проекты. В результате, значит, вот получается, в апреле месяце мы провели конференцию Investor Day, куда привезли различные фонды, начиная от Алмаз Capital и заканчивая различными фондами из других стран СНГ. Они посмотрели наш стартап, они оценили уровень. В принципе, они сказали, проект очень интересный, но очень интересный для локального нашего рынка.
они неинтересны для больших регионов, и, соответственно, они не могут в них инвестировать. И, соответственно, они нам сказали, вот единственное, что мы можем рекомендовать, это однозначно бизнес-ангелы. Мы начали их искать в нашей стране, вот получается, из 7 проектов проинвестировано сейчас 2 проекта. Один из них, вот, как я уже сказал, сегодня он запускается в Алмате, будет большая презентация, это вот онлайн продажа кинобилетов, и 5 других проектов, они находятся на стадии поиска еще инвесторов и подготовки. То есть я думаю, что половина из этих проектов, то есть 3, они все-таки будут иметь возможность выстрелить. Ну и получается 25% вот это то, что как бы удалось сделать за первый сезон. Поэтому я думаю, тот вопрос, о котором вы говорите, много это или мало для Казахстана, однозначно в Казахстане пока инвесторы более опасаются куда-то вкладывать непонятные проекты, непонятных компаний больше, чем в Соединенных Штатах, где эта культура очень хорошо развита. Но я надеюсь, мы достаточно быстро учимся, за ближайшие 2-3 года, я думаю, ситуация должна измениться. Тем более, если государство вклинится в это во все, как мы говорили, уважаемый вице-министр, сейчас готовится фонд, при Национальном инновационном фонде, который будет инвестировать в стартапы, есть еще ряд инициатив, думаю, ситуация изменится.